Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Hello, Herren, ladies and und herzlich gentlemen, willkommen and zur welcome to the Analyst Analystenkonferenz Conference der of Bechtle AG. Bechtle AG. Mein Name ist Martin Link. I'm Ich Martin leite hier Link. bei Bechtle die I'm Abteilung Head Investor of Relations Investor Relations at und ich sitze hier Bechtle, zusammen mit and unserem together with our Vorstandsvorsitzenden CEO, Dr. Dr. Thomas Olemotz Olemotz, I'm an einem sitting here. halbwegs sonnigen It's Freitagnachmittag, almost um sunny Ihnen Friday gute Zahlen für das afternoon. Geschäftsjahr We'd like to 2021 share good und figures einen for optimistischen Ausblick 2021 für and an das laufende optimistic Geschäftsjahr outlook on 2022 zu geben. 2022. Eigentlich Well, ein actually, perfektes a Setting. perfect setting, one would think. Eigentlich, weil wir But, wissen das alle, and we all know that zurzeit einen Krieg in right now Europa we erleben müssen. are suffering Eigentlich, from a weil war Menschen zur in Europe. gleichen Zeit wie People hier jetzt at the gerade same in time Bunkern sitzen, auf der Flucht sind, are sitting in leiden bunkers, are und fleeing sterben. their Das ist für countries, uns alle they're bei suffering Bechtle and und they're ich denke für dying. uns alle, die wir hier We in all dieser at Bechtle, and I Veranstaltung sind, think all of unfassbar. us Wir haben als Bechtle think this is schon vor einigen unbelievable. At Tagen Bechtle, ganz klar we Position have bezogen, eine Stellungnahme taken a clear veröffentlicht, in position. der We've wir den published Krieg und our die point of Aggression view, verurteilen. where we Wer interessiert condemn ist, the kann sich war. diese gerne If you're unter interested, just bechtle.com check at ansehen. bechtle.com. Außerdem hat unser And Vorstand our beschlossen, eine board Spende in Höhe decided to von give a donation in the amount of 250,000 euro to UNICEF zumindest die Not to der Kinder etwas at least zu mildern. remediate the suffering and the plight allem of Fokus children. auf die Geschäftszahlen und die With all the Prognose der focus Bechtle AG on finde ich es auch the Bechtle durchaus AG's wichtig figures, und I auch think wert, it's diese really Dinge zu very erwähnen, appropriate angesichts to der mention Aber these wie gesagt, der Fokus ist aspects. ein anderer. But again, the Deswegen focus is freue ich mich different jetzt, today. Herrn That is why I'm Thomas so Olemotz zu übergeben happy für die to hand Präsentation over to der Dr. Thomas Geschäftszahlen. Olemotz. Vielen Dank, Herr Link. Thank you, Mr. Link. Yes, ladies and gentlemen, indeed, it is hard during times like these to come back to our usual agenda. We will nevertheless try to do so for the next 30 minutes or so. It is my pleasure to welcome you to our Analyst Conference on the 2021 financial year of Bechtle AG, and I'm very happy to see that this meets with such great interest. Again, it's been a very eventful year, everything but business as usual. I think you'll all agree. A telling fact is that we are having a virtual meeting now for the third time in a row. Unfortunately, COVID-19 was and still is an issue, even if it is, of course, overshadowed by the current difficult situation in Europe. We are certainly united by the hope that an in-person meeting can take place again in 2023 in a different and more peaceful environment. We are pleased to welcome our international investors again today. This call will be simultaneously interpreted into English. During the Q&A session that follows, questions can be asked in either German or English. Welcome, everybody. My presentation is divided into four major parts. As usual, we start by taking a look at the key financials of the 2021 financial year. Then, the next chapter is share and dividend, where we'll be looking at the share price development over the past year and the payout, the planned payout, I have to say, to our shareholders. The third chapter has the heading 2021 highlights. It is concerned with the most important strategic and qualitative, that is, non-financial results that are essential for the future development of Bechtle. But since there were many of these highlights, we have to present you with a selection only. And we'll conclude with an outlook for the year 2022, the fundamentals and targets at Bechtle. But first of all, our business development. We already communicated the key financials for 2021 in our preliminary announcement
on February 11th. And you're also aware that as of December 31st, 2021, and thus with today's reporting, we have changed the accounting method for the recognition of so-called standard software licenses. In our preliminary announcement, we provided a detailed explanation of the matter at hand. And in our annual report too, we addressed this topic in several places, but especially on pages 169 following, in a transparent and comprehensible manner, as we usually do at Bechtle. For an overview of the topic, we would also refer you to our website bechtle.com/IFRS15. When changing the accounting method, we decided to introduce an alternative or additional performance indicator, business volume. Business volume represents our revenues, including standard software revenues, that is, gross revenues, or in non-technical terms, revenue according to the old logic. Business volume growth in the year under review was at 7.3%, and thus fully in line with the expectations we had already formulated prior to the accounting method changeover. Organically, we grew by 6.9%. When we look at the segments, however, we see clear differences. Consolidated growth was driven primarily by the IT e-commerce segment in 2021. There are two main reasons for this. On the one hand, this segment had recorded comparatively low prior year figures. On the other hand, when faced with supply bottlenecks, we were often able to offer customers alternative products. And after all, this business segment is usually about smaller units per order, which were more readily available. In the IT System House and Managed Services segment, delayed shipments had a particularly strong impact, especially in the context of large volume project business and framework agreements, which characterize this business segment. Let's take another look at the revised accounting method. In general, IFRS 15 regulates the recognition of revenue. Among other things, the decisive factor here is whether one acts as a principal, or to put it simply, by adding value, or as an agent, that is, no added value, during a business transaction. Until then, we had assumed, like all other software resellers, by the way, that in the standard software business, we were most of the time acting as a principal. However, as views differed, we filed a submission to the IFRS Interpretations Committee. Their opinion, issued in December, is not final, but nevertheless clear for us. According to this new interpretation, we act as an agent in a large part of our business with standard software. This means that we no longer report all of these transactions as revenues, but only the margin generated by them. We are, after all, talking about a difference of 940 million euros between the business volume and IFRS consolidated sales for 2021. This brings us to the development of sales according to IFRS 15. From now on, revenues at Bechtle are clearly defined as the value of our business volume, excluding revenues from standard software. Normally, revenue development in terms of growth rates shows similar values to business volume. However, in a year like 2021, with serious delivery problems for hardware, it is hardly surprising that the software business as a whole, and especially for our Bechtle Cloud, has fared better than the hardware business. It is thus understandable that top-line growth is somewhat lower than business volume growth.
bei namely 5,1%. 5.1%. Ansonsten zeigen sich auch Apart beim from that, Umsatz die however, gleichen strukturellen the Trends same und structural Entwicklungen trends wie and beim developments can be Geschäftsvolumen. recorded for revenues Wichtig and ist mir for an dieser business Stelle volume. aber auch auf At this unseren point, however, it is Auftragseingang important ausdrücklich to mention hinzuweisen. our order Der ist im intake. Berichtsjahr um 16% In the year under gestiegen. review, it Das increased ist by gewissermaßen 16%. das Potenzial, wenn This man es is so the ausdrücken möchte, potential dass eine Bechtle that normalerweise Bechtle might have 2021 realized hätte in realisieren a können. regular year. Hier sehen Sie ganz deutlich Here die you can clearly Bremsspuren, see salopp formuliert, how durch die supply Lieferprobleme bottlenecks unserer slowed down Herstellerpartner. our business. Damit kommen wir zur Umsatzentwicklung And in this den brings us Regionen. to revenue Im trends Inland lag by das region. Umsatzwachstum bei In knapp Germany, 3%. revenue growth was Hier almost zeigt sich, wie 3%. bei den Geschäftssegmenten, dass das Similar to the segment Systemhaussegment von den view, we see that the Lieferschwierigkeiten system house stärker segment betroffen was war. more severely Der Schwerpunkt affected by unserer supply shortages Systemhausaktivitäten liegt in because, Deutschland. after all, the focus Das of our system Umsatzwachstum house von activities 9% is in in Germany. unseren ausländischen Top-line Gesellschaften growth ist of angesichts der 9% in our Lieferprobleme foreign sehr erfreulich. subsidiaries translated Man into sieht a hier very aber auch gratifying nochmal, wie performance, robust und gesund unser especially with a view Geschäftsmodell to ist. overall supply Durch chain unsere problems. breite, auch regional It breite also Aufstellung exemplifies the können wir fact that our Schwierigkeiten business in model einer is Region robust and oder eben healthy. in einem Thanks to our Segment broad gut positioning, we can balance austarieren. out difficulties in Das war im individual Übrigen regions auch or einer der segments. Gründe, warum wir im And by the Berichtsjahr way, die this was Erweiterung also one of the unserer reasons why M&A-Strategie we beschlossen decided haben. to Wir expand wollen, our M&A wie wir ja strategy bereits in the year mehrfach under review. kommuniziert haben, As we've already communicated Akquisitionen on in unserem several occasions, Systemhaussegment we are auch planning außerhalb der acquisitions in sogenannten our system Dachregion house segment, Deutschland, even Österreich, outside Schweiz tätigen. Germany, Switzerland, Ich and bin mir Austria. sicher, dass wir im laufenden Jahr hierzu noch I am die sure eine that oder andere this year will Pressemitteilung bring sehen werden. one or two press releases on Den this topic. saisonalen Verlauf der Umsatzentwicklung sehen wir beim Blick auf Looking die at the unterjährigen individual quarters Quartale. of 2021, we Im see the ersten Quartal seasonal zeigte development Bechtle of ein revenues. Umsatzwachstum In the von first quarter, 10,3%. Bechtle recorded revenue Ein growth of uneingeschränkt starker 10.3%, Jahresauftakt. a strong start to the year. Lieferprobleme spielten zumindest bei Bechtle Supply noch keine bottlenecks große did Rolle. not yet play Wir haben a bereits major role, at frühzeitig least for begonnen, Bechtle. unsere Bevorratung We had stark zu already erhöhen. started to increase Damit our waren wir inventories länger considerably lieferfähig at an early als viele stage. This unserer meant Wettbewerber. that we were able to ensure shipments Danach gingen die longer Wachstumswerte than mit many dem of our Fortgang der competitors. Lieferprobleme aber Schritt für Schritt Thereafter, zurück, growth figures continued bewegten to sich decline step by step aber im as delivery zweiten und problems dritten persisted, Quartal immer but noch im were still Rahmen within our unserer forecast Prognose. in the second and third quarters. Das vierte Quartal schließlich verlief dann But the fourth enttäuschend. quarter Nur was ein schwacher Trost disappointing. ist, dass wir im It Geschäftsvolumen is only a immerhin small ein Plus consolation von that our business volume 1,4% increased by vorweisen und somit keinen 1.4% Rückgang. and thus did In not diesem show a Quartal decline. verschärften sich die In this quarter, Lieferprobleme nochmal. the supply chain problems Dazu kam intensified Zurückhaltung once bei again. den öffentlichen Kunden In addition, und there aufgrund was der restraint in the Bundestagswahl und public dem sector absehbaren due to the federal Regierungswechsel. elections and the Und nicht zu foreseeable vergessen, change of wir government. liefen gegen sehr And we hohe shouldn't forget Vergleichswerte that aus we dem Vorjahr. compared ourselves against very high Um ein Bild benchmarks aus dem of the Fußball previous an year. dieser Stelle zu bemühen, Or, das Spiel as a football haben wir coach might put it, 2021 we klar won in the der ersten Halbzeit 2021 gewonnen. game during the first half. Wir kommen damit zur Ergebnisentwicklung und This brings starten us to wie the üblich an profit dieser side, Stelle and mit we dem start, Blick as auf usual, die with a look Bruttomarge. at the gross margin. Das Bruttoergebnis entwickelte sich mit einem Plus von Up 7,4% 7.4%, gross überproportional profit zum Umsatz. Die outperformed Bruttomarge revenue growth. liegt daher mit The gross margin of 17,3% über dem Vorjahr 17.3% und is auch therefore über dem above the previous langjährigen year Mittel. and also above the Hier long-term nur der average. Hinweis, die Just a note Vorjahreswerte here, sind the natürlich previous year's entsprechend der figures have geänderten of course been Bilanzierung adjusted bereits in line angepasst. with the revised Vor allem accounting zwei method. Faktoren machen sich Two hier factors in bemerkbar. particular are Der noticeable here. Materialaufwand ist zum On einen the one mit hand, 4,2% cost of nur materials grew at a unterproportional gewachsen. disproportionately low Hier rate haben of sich die angesprochenen 4.2%. Lieferschwierigkeiten One direkt reason being ausgewirkt. supply Zusätzlich shortages. macht sich auch die Another, Erhöhung unseres the increase we've seen Dienstleistungsanteils hier in our share positiv of services. bemerkbar.
Vor allem bei Projekten rund die digitale Bechtle was Transformation war Bechtle particularly sought unverändert after ein as a gefragter partner for Partner projects unserer involving Kunden. digital Zum transformation. anderen konnte der sonstige On the betriebliche other Aufwand hand, sein other niedriges operating Niveau aus dem expenses Vorjahr stayed halten. on the same low Wir level sehen hier as also in the nach wie previous vor year. Kosteneinsparungen, So vor we still allem bei den benefited Kfz- from cost und savings here, Reisekosten. especially in Es bleibt car and travel abzuwarten, costs. inwieweit It wir remains to diese be seen Basis in einer to what neuen, extent tendenziell eher we can hybriden maintain this Arbeitswelt, level wie wir sie in a fürs new laufende Jahr hybrid erwarten, world of halten work that we expect to emerge for the Damit current kommen year. wir zur Entwicklung des EBITs. And that brings us to Das EBIT hat sich EBIT in den trends. ersten 3 Quartalen konstant In the auf first hohem Niveau 3 entwickelt. quarters Im ersten developed, Quartal EBIT hatten wir developed zwar at negative a high level in Sondereffekte aufgrund der Bildung general. von In Rückstellungen, das Q1, hat we aber experienced nichts am negative positiven one-off Bild effects due to the Im setting zweiten aside of Quartal provisions, trieben die but that has Auflösung von not clouded the Wertberichtigungen und kleinere positive picture. Sondereffekte das In Ergebniswachstum Q2, the besonders write-back stark of nach oben. impairments and smaller Darüber non-recurring hinaus hatten effects wir im boosted dritten growth. Quartal aufgrund der And in the third Entkonsolidierung quarter, einer Konzerngesellschaft we einen spürbaren saw a positiven positive Sondereffekt. one-off effect Im thanks vierten to Quartal war dann jedoch the das aforementioned Umsatzwachstum zu schwach, deconsolidation. sodass wir In nur Q4, eine however, vergleichsweise top-line geringe growth was too Ergebnissteigerung low gegenüber for a Vorjahr positive zeigen konnten. bottom-line trend. Schauen wir noch auf die Entwicklung in den Let's now einzelnen take a look Segmenten. at the development in the Die segments. Entwicklung des EBIT war 2021 EBIT insgesamt, development in wie bereits ausgeführt, 2021 äußerst in positiv und general auch was weitgehend extremely ausgeglichen positive zwischen den overall and Segmenten. also largely Das balanced EBIT im between the Segment segments. IT-Systemhaus und EBIT in the Managed IT Services System konnte im House and Berichtsjahr Managed Services segment 18,3% increased by zulegen. 18.3% in Die the Marge year under stieg review. sage und The schreibe margin 100 increased by as much as Basispunkte auf 100 basis points 6,3%. to 6.3%. In diesem Segment ist der In this höhermargige segment, the Serviceanteil higher aufgrund der margin konstant service hohen share Nachfrage went nach up thanks to the Dienstleistungen gestiegen. consistently high demand for Außerdem services. haben wir, wie bereits erwähnt, We also positive saw, as I Sondereffekte aus der already mentioned, Entkonsolidierung einer positive Gesellschaft non-recurring gesehen. effects from the Zuletzt machten deconsolidation sich of a hier auch die company. Kosteneinsparungen And finally, stärker cost bemerkbar. savings are also becoming more Im Segment noticeable IT here. E-Commerce konnten wir die In the IT Marge im e-commerce Berichtsjahr auf segment, we were able to 5,9% increase erhöhen. the margin to Hintergrund sind 5.9%. Preisvorteile, die wir aufgrund der frühen The background to this are Bevorratung price einerseits und der advantages konstant hohen that we were Nachfrage able to andererseits realize due to realisieren early konnten. stocking on the one hand and Insgesamt constantly liegt die EBIT-Marge high damit bei demand on the other. 6,1%. The overall EBIT margin is thus Unser ambitioniertes Ziel ist es, 6.1%. diesen Wert Our auch ambitious goal im is to laufenden Jahr more or in less etwa zu halten. maintain this value in the current year. Damit kommen wir zum Abschluss der eigentlichen To conclude our Kennzahlenbetrachtung noch report on the zum key financials, operativen we Cashflow. now come to the operating Der cash Cashflow flow. aus betrieblicher Tätigkeit Cash lag flow im from Berichtsjahr bei operating beinahe activities was 300 almost Millionen 300 Euro und million konnte damit das euros hohe in the Niveau year aus under dem review and Vorjahr thus in etwa more or halten. less maintained the high level Hier hat of the sich auf der previous year. einen Seite der hohe On the one hand, Vorratsbestand the high belastend inventory ausgewirkt. level had a Zwar negative war der impact. freie Vorratsbestand It is zur true Bedienung that the kurzfristiger available Bestellungen inventory rückläufig, to handle aber in short-term den orders Vorräten sind zum declined. Großteil Having said projektgebundene that, Produkte inventories enthalten, largely die contained aufgrund products noch tied fehlender up in Komponenten projects eines that could not yet Gesamtauftrages noch be nicht delivered due ausgeliefert to werden konnten. individual Dieser components Bestand of an hat overall sich von order still Quartal zu missing. Quartal aufgebaut. This Entlastend stock has wirkte built auf der up from anderen Seite quarter to der quarter. Aufbau der On the other Verbindlichkeiten hand, the aus increase Lieferungen in und Leistungen. trade payables had a Aufgrund relieving unserer sehr effect. guten langjährigen und Thanks to our very partnerschaftlichen good, Beziehungen zu unseren long-standing and Lieferanten cooperative konnten wir relationships unsere with our Zahlungsziele suppliers, zum Teil we were able to spürbar extend our verlängern. payment terms in Der some Free Cash cases. Flow hat sich vor diesem Free Hintergrund cash sogar flow von even increased from 204.1 million to more than 218 million euros. Wir kommen damit zum And this Blick brings us auf to die a look Mitarbeiterentwicklung. at headcount Bechtle development. hatte zum 31. As of Dezember the 31st of December 2021 2021, Bechtle had 12,880 employees and thus 5.7% or 700 people more than in the previous year. Der Anstieg der Mitarbeiterzahl ist This vor headcount allem increase auf is Neueinstellungen mainly zurückzuführen. accounted for by new hires. Bechtle positioniert sich Bechtle weiterhin continues erfolgreich to als successfully zuverlässiger position und itself attraktiver as a Arbeitgeber. reliable and attractive So gelingt employer. es uns, Jahr And für Jahr this is neue the basic reason why Fachkräfte we für uns succeed in zu attracting gewinnen und new damit den specialists Erfolg von year after Bechtle year auch and thus in ensure Zukunft zu Bechtle's sichern. success for the future.
Das ist auch das Ergebnis unserer starken We also have our Arbeitgebermarke, employer die wir im brand Berichtsjahr to thank grundsätzlich for, überarbeitet which we haben. Die revised in the Reaktionen course of darauf im 2021. Personalmarkt waren sehr And the positiv. response in the HR market Damit kommen wir, wie bereits was very angekündigt, meine positive. sehr verehrten And now Damen this und brings Herren, us, zur ladies and gentlemen, Kursentwicklung to the development unserer of our share Aktie. price. Das Börsenjahr 2021 2021 wir was a wissen es alle, challenging war für alle stock market year. Marktteilnehmer We all know that. It was herausfordernd. difficult for all market Die players. Märkte waren angesichts der In view of insgesamt the schwierigen overall difficult Rahmenbedingungen framework nervös conditions, und the markets äußerst were rather volatil. nervous and very Dennoch konnte sich volatile. And letztlich yet, unterm Strich ein at the end of the positiver day, a Trend positive durchsetzen. trend prevailed. Diese Entwicklung zeigte This sich auch development bei was den also reflected in the Bechtle shares, wenn auch even unterdurchschnittlich though im Vergleich if zu it den was Indizes. below Das average compared to the gesamte Jahr indices. 2021, wir 2021 sehen es in total, auf dem and you Chart, can see this war sehr on this volatil. chart here, was Auf Rückgänge truly folgten volatile. zeitnah neue Widespread Höchststände. declines were followed immediately Jahres- und by all-time Allzeithoch highs. verzeichnete Our share unsere reached its Aktie annual and am all-time 9. high on November 9 bei with 69,14 €. Die 69.14 Entwicklung im euro. laufenden Jahr The developments in the current 2022 ist year hingegen bislang so far uneingeschränkt are nicht anything but erfreulich. Vor dem satisfactory. Hintergrund der andauernden Against the backdrop Lieferprobleme of und dem continuous supply Ukraine-Krieg, problems and the aber war auch against nicht Ukraine, wirklich this verwunderlich. doesn't come as a surprise. Wir sind aber zuversichtlich, dass es für However, unsere we are Aktie bei einer confident Besserung der that Rahmenbedingungen once the auch general wieder situation kraftvoll improves, our bergauf share gehen price wird. will again see a powerful rise. Natürlich darf in diesem And of Zusammenhang course, in this nicht der Blick context, auf we die also have Dividende to fehlen. look at the dividend. Unserer Pressemitteilung In our vom press heutigen release of Morgen this konnten Sie morning, bereits you entnehmen, could dass der already Vorschlag read der that Verwaltung the an die administration's Hauptversammlung proposals to the lautet, annual general meeting, 55 Cent je Stück Aktie, was einer 55 Steigerung years der and Dividende dividend von per über no-par value 22% share, a entspricht, dividend auszuschütten. increase of Es ist die 22.2%. Erhöhung This in is Folge. the 12th Auch das increase in a Ausdruck einer row. verlässlichen Once again, a clear Dividendenpolitik indication of und our reliable angemessenen dividend Beteiligung policy der and appropriate Aktionäre participation am of our Unternehmenserfolg. shareholders in the company's success. Bechtle wird nicht ohne Grund immer wieder bei den It is with good sogenannten reasons Dividendentiteln that Bechtle vorne is again and mit again aufgeführt. mentioned as a Die high dividend yield Ausschüttungsquote liegt stock. damit bei knapp The 30% payout ratio und is damit just leicht under über dem Vorjahr 30%, mit slightly above the previous year's 29,4%. Unsere 29.4%. Dividendenpolitik ist It es is our unverändert dividend policy und ein Drittel to always unserer pay out roughly Ergebnisse 1/3 nach of Steuern earnings an after unsere tax to our Aktionäre shareholders, auszuschütten, auch und gerade even in schwierigen Zeiten. and particularly in difficult Kommen wir times. damit, wie üblich, zu den aus Let us unserer move Sicht on as nicht usual finanziellen to the sogenannten so-called besonderen non-financial Ereignissen im special zurückliegenden events Geschäftsjahr in the past business year 2021. Wir haben ja schon unterjährig immer wieder über We have verschiedene reported highlights Highlights throughout the berichtet, past year, sodass wir uns so hier auf we can einige focus today on a wenige few Punkte relevant beschränken, items, nämlich unsere namely our M&A-Aktivitäten. Wir M&A werden das Thema activities. Ausbildung beleuchten, We're going wie to das look at Thema training, Nachhaltigkeit, das Thema sustainability, Internationalität und nicht zu internationality, vergessen, and last but einen not ausgewählten least, Vertriebserfolg im a Bereich clear unserer success in the öffentlichen field of our Auftraggeber. public Starten sector wir mit segment. den beiden Let us Akquisitionen start im with the Berichtsjahr. two acquisitions in the year under Wir haben review. den in den Niederlanden und Belgien tätigen CAD, We CAM have bzw. acquired a PLM-Spezialisten CAD/CAM Cadmus PLM akquiriert. specialist Cadmus, Der active in the Netherlands and 1991 Belgium. gegründete Founded und in den Schwerpunkt auf 1991, 3D-CAD-Software this von reseller Dassault Systems, focuses on SolidWorks, 3D CAD software by spezialisierte Dassault Reseller Systems beschäftigen gut SolidWorks 100 and has about Mitarbeiter. 100 staff. Im Geschäftsjahr In 2021 2020, erzielte Cadmus einen Umsatz reached von rund revenues in the 17 amount of Millionen roughly Euro. 17 million euro. Bechtle ist bereits mit 7 SolidWorks-Gesellschaften Bechtle already auch vor has 7 dieser SolidWorks Akquisition companies in der Dachregion in aktiv gewesen. Germany, Austria, and Mit der Switzerland. Cadmus With erweitern wir Cadmus, unser CAD we are now expanding CAM-Geschäft our sichtbar CAD/CAM business nach visibly Benelux. to Benelux. Unsere zweite Akquisition And the second haben wir acquisition in Österreich was getätigt. made in Austria. Das Bechtle IT-Systemhaus Österreich Bechtle hat IT den System House IT-Dienstleister Austria Open acquired Networks the mit Sitz IT service in Wien provider übernommen.
open networks located in Vienna. This further strengthens Bechtle's competitive standing as IT solution provider and service provider in the Austrian market. Open Networks is a specialist in the realization of IT infrastructure solutions as well as application services, data center, security, and network services. Founded in 2008, the company has about 25 employees and expects 2021 revenues of roughly 13 million euro. The next highlight refers to one of the topics most relevant for our future, namely training. As of December 1st, 244 new apprentices and dual degree students started their career at Bechtle. The number of new hires thus reaches a record level. Altogether, throughout the group, we are training 691 juniors in different technical and commercial trades. 609 out of the 691 apprentices and students, the vast majority, are located in the German Bechtle sites. The current training ratio in Germany amounts to 6.9%, a good value indeed, but by 2030 we want to see that figure rise to 10%. That takes us to the next future relevant topic, sustainability. In September, Bechtle AG published its Sustainability Strategy 2030. Bechtle began taking a systematic approach to sustainability as early as 2011 and has been publishing all relevant activities in an annual sustainability report for 6 years now. The newly published Bechtle Sustainability Strategy builds on the organization's achievements while adding new and ambitious plans for the future. At its heart are 4 strategic areas of action: ethical business practices, people, the environment, and digital future, each with 3 focal points and strategic goals attached. For progress to be consistently tracked and measures to be adjusted as and when this becomes necessary, Bechtle has defined milestones and operative actions. The list of aspirations includes Bechtle's objective to become carbon neutral in areas it can influence by 2030. And yet another important topic, also in the context of our expanded M&A strategy, is the continuous internationalization of our company. GITA, the Global IT Alliance, initiated by Bechtle AG in 2013, is now expanding its partner network by 3 new partners. In India, this is Dynacon's Systems and Solutions. The company has been an active player in the Indian market for 25 years and now represents a pin on GITA's global map. GITA is now able to cater to customers in this fast-growing market through a very experienced partner. And with our new partner, Compugen in Canada, we cover the entire North American market. And not only of interest as a holiday destination, are a partner in the Caribbean Innova Solutions. Just to remind you, our Global IT Alliance, GITA, is a global alliance of carefully validated IT companies united by their shared goal of offering customers consistent and exceptional service quality in their cross-border projects, and the clear focus here is the infrastructure business. And finally, a success story from our public sector segment. Dataport awarded Bechtle IT System House Hamburg the framework agreement delivery of hardware for IT workplace equipment and services as of January 1st, 2023. Under this agreement, Dataport will procure in the following 4 years until the end of 2026 standardized hardware and accompanying services for its own organization and
Dataport customers. Der Umfang umfasst im Wesentlichen The PCs, scope essentially Notebooks, covers Thin Clients PCs, und Monitore notebooks, für thin rund clients and monitors for roughly 100.000 100,000 Das workplaces. Gesamtvolumen beträgt über die The total Laufzeit des volume Vertrages rund across the term is roughly 220 220 million euro. Kommen wir nun zu einem Punkt, den wir neu Let us move in on to an unsere item that has been Präsentation newly aufgenommen added haben. to our Und zwar presentation, ein Ausblick auf die namely Entwicklung an outlook des IT-Markts on the development sowie of the einzelne IT markets Trends in and unserer individual Industrie. trends within our sector. Es war selten so schwierig wie derzeit, Yet, verlässlich making in die reliable Zukunft predictions zu has seldom been as difficult Unsicherheiten as it is bezüglich right der now. wirtschaftlichen The Entwicklung war sind gerade auch vor dem in Hintergrund des Ukraine in Krieges in particular der has Ukraine created great besonders uncertainty hoch. with regard to the economic Außerdem development. belasten den IT-Markt Moreover, nach wie vor the die IT market is vielfältigen still Probleme in suffering der Lieferkette. from various supply Es chain gibt aber natürlich problems. auch But of positive course, there are also Indikatoren für positive den weiteren indicators Verlauf im for Geschäftsjahr the development of business 2022. year Lassen Sie uns 2022. zunächst auf diese schauen. Let us start by Die looking durchschnittliche at these. Wachstumsrate für The den average deutschen growth rate for the IT-Markt liegt German von IT market 2019 bis from 2022 2019 to bei guten 2022 is at a good 4,5%. Für das 4.5%. Jahr For 2022 prognostiziert der 2022, Branchenverband the industry Bitkom association sogar Bitkom eine Steigerung forecasts an von increase of 5,9%. 5.9%. Zumindest, das möchte ich an dieser At Stelle least. hinzufügen, aktuell noch. That's the current Beim Thema IT-Sicherheit figure. sieht Bitkom das durchschnittliche Wachstum For sogar IT security, noch höher, Bitkom und zwar bei forecasts even higher average growth, 9,5%. namely Bechtle ist 9.5%. hier hervorragend Bechtle aufgestellt. is extremely well Konzernweit positioned in this arbeiten über field. Throughout the 300 group, we have more than Security-Spezialisten 300 für uns. security experts Das working ist for eine us. der größten This is one of the Experten-Communities biggest expert europaweit. communities in the whole of Europe. Beim Cloud-Markt sehen die For the cloud Marktforscher market, von Gartner weltweit Gartner Wachstumsraten in den Gartner nächsten Jahren expects von global knapp growth rates 20%. of just under 20%. Auch hier sind wir unter anderem durch Partnerschaften mit Here again, Microsoft, thanks to partnerships with Amazon Web Microsoft, Service und Amazon Google, Web Service, and aber auch durch Google, konsequente but Aus- und also through Weiterbildung consistent unserer and eigenen continuous training Mitarbeitenden of our own bestens staff, aufgestellt, Bechtle is um das sich extremely well daraus positioned ergebende to Potenzial realize zu the realisieren. resulting potential. Auf der anderen Seite sehen wir On the uns other aber hand, auch im we are Geschäftsjahr also confronted with 2022 several einigen challenges nicht zu in unterschätzenden 2022, Herausforderungen and we gegenüber. mustn't underestimate these Je länger der challenges. unsägliche Krieg The in longer der the outrageous Ukraine war in andauert, Ukraine umso continues, the wahrscheinlicher more werden likely spürbare severe negative implications Auswirkungen for auf the unsere economy at large Gesamtwirtschaft will in become. Europa. In den letzten Tagen wurden Over the bereits last von few days, verschiedenen Seiten die several experts Wachstumserwartungen have insbesondere auch für lowered das the growth deutsche forecasts, in particular also zurückgenommen. for the German GDP. Aber auch ohne den Krieg But haben wir even im without the IT-Markt war, nach wie we are vor still mit fighting den against supply Lieferschwierigkeiten bottlenecks Teile des in Jahres the noch IT zu market, kämpfen. and that will keep us Der busy for Verlauf des part of the years. Geschäftsjahres The course of 2022 hängt the daher unter 2022 anderem business davon year ab, will ob die depend, amongst other unvermindert hohe things, Nachfrage on nach whether the IT-Lösungen continuously auch high demand for tatsächlich IT bedient werden solutions can kann. actually be met. Wie können sich diese teilweise sehr How may konträren Bechtle be Rahmenbedingungen affected auf by these Bechtle auswirken? contrary framework Wir conditions? kommen zum Well, Ausblick, let us meine sehr proceed verehrten to Damen the und Herren. outlook, ladies and gentlemen. Unsere optimistische Our Prognose, optimistic die einzelne forecast, von which Ihnen might vielleicht take some of you überraschen by wird, surprise, gründet auf is bestimmten based on Annahmen, deren certain Eintritt aus assumptions, the heutiger Sicht likelihood of aber which, however, keinesfalls sicher remains ist. uncertain. Unter der Maßgabe, dass diese Annahmen Assuming, however, eintreffen, that these blicken wir aber assumptions will come durchaus true, zuversichtlich we are auf quite das laufende Jahr. confident for Konkret heißt das, 2022, and wir more wollen den specifically, Umsatz we erneut want to deutlich increase steigern, revenue ebenso wie unser considerably once again, Die and the EBT-Marge same goes for soll our in pre-tax etwa profit. auf EBT Vorjahresniveau margin is to be on Das sind par vor with dem previous Hintergrund year. der aktuellen Against the backdrop of the sicherlich current sehr challenges, ambitionierte these Ziele. objectives might seem very ambitious Es indeed. sind aber angesichts unserer In view hervorragenden of our Markt- und outstanding market and competitive Wettbewerbspositionierung position sowie des hohen and the Bedarfs high an demand for IT IT-Infrastruktur, infrastructure, software and service solutions, nevertheless nevertheless, these are realistic objectives. Meine sehr verehrten Ladies Damen and und Herren, gentlemen, so viel so zu much unserer on Entwicklung im the Geschäftsjahr 2021 business 2021 year und einem and ersten the first Ausblick outlook auf on das laufende Geschäftsjahr. 2022. Vielen Dank. Thank you very much.